Are you okay with me talking in English or also bilingual? If you're okay with me, just in the chat box, you can put one if you're okay with me talking in English, or I can be bilingual also. நான் தமிழும் நல்லா பேசுவேன். So I'll be waiting for your response. Pradeep, you can be bilingual. Yeah, yes, probably. So as far as the comments in the chat box also, I'm so happy that many are interested in me talking in English, but also I'll be bilingual. Thank you very much for the response. First and foremost, today is just a very happy day, as I said earlier, because to meet these many people on a fine Sunday, it's a grace. So I thank you and I begin. The goal and purpose of life. Uh, One day, a boy he asked his mother, "Mama, may I see my God, or can I see God in life?" The boy was so young, so simple, and he was so genuine in asking to see God. And her mother said, "Yeah, you can see. If you are able to communicate your joy and the smile in your face to the soul and face of others, you can see God." So, what happened on a fine day? He was planning to go on an outing. So, he got some snacks from his mother and he was traveling on a train. And the train stopped. He got down at the station and it was almost time to take his lunch. As he was having his lunch, he saw a old granny, old lady, and she was there looking at the boy, so smiling. And this small boy, he was very much moved. He could not restrain himself from talking to the lady. He could see a kind of very inspiring smile in the face of the lady. And he went and asked, "Oh, Mama, why do you smile at me? What is reason? Because you do not mean, but you are giving us such a wonderful smile that I have been searching in my life." And the old mama said, "You know something? I do not know why. Just because I saw you, I feel like smiling, and I feel more happy." And this fellow, what happened? He could share his eatables with the old granny, and the old granny was very happy. And she said, "My day is fulfilled, not only physically, which means I'm not just fulfilled because of my hunger, but also my heart is also fulfilled because I could see someone who is really sharing his joy, who is really sharing whatever he has, and who is really sharing whatever he can with me with whole heart." So the boy was very happy, and the day was almost over. And he got back home, and he was telling his mother that he was saying one just this small sentence: "Mama, I saw God today. You know, she is very beautiful. Of course, she is quite old, and also she has a very beautiful smile." Mama. The mother was very much, she was very much taken up by the expression that the old lady was giving, and the young boy was expressing it. So the very purpose of life is to communicate joy. So now I would like you to present a video of a blind boy, how he finds his purpose, and how others help him find the purpose of life. Over to Sachin. A blind boy sat on the steps of a building. A blind boy sat on the steps of a building with a hat.
A blind boy sat on the steps of a building. Hope you would have enjoyed the video. Thank you, Sachin. Uh, of course, the audio was not so clear. I'm sorry for that. But the subtitles would throw some light on this. நீங்கள் இந்த கதையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண் தெரியாத அந்த பையன் வந்து எனக்கு கண்ணு தெரியல, எனக்கு உதவி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த எழுத்து பலகையில் எழுதி வச்சு அங்கே போகிறவங்க வர்றவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் அவங்களால முடிஞ்ச உதவியை கேட்டுட்டு இருக்காரு. அப்போ அங்கே வந்த இன்னொரு பெரிய மனுஷர் அந்த போர்டை பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு, கொஞ்சம் மாற்றி வித்தியாசமாக எழுதி வைக்கிறாரு. அப்போ வந்து அவங்க பார்க்குறதுக்கு இது வரைக்கும் அந்த பையில பணம் அவ்வளவா அதிகமாகலை. ஆனால் கடைசியில் கொஞ்ச நேரம் போகிறப்பறம் கூட்டம் அதிகமாகுது, பையில அதோடைய பணமும் அதிகமாகுது. அந்த அந்த கண் தெரியாத பையனால உணர முடியுது. அப்புறம் மறுபடியும் காலையில யார் அந்த போர்டில் உள்ள கொஞ்சம் எழுத்துக்களை மாற்றி வச்சாரோ அவர் வர்றத இந்த பையனால உணர முடியுது. அப்ப கேட்குறாரு, நீங்க தான் காலையில வந்தீங்களா, என்ன எழுதி வச்சீங்க அப்படின்னு. அப்ப அதுல வர the beautiful quote is this: today the day is beautiful and if you help me I can see it. So big thanks to Helping Hands with Love, who have been conducting various seminars and orientation for the students who are gathered here. And the motivation, the one motivation that started somewhere in the world, will create a new universe that will motivate another new world. So the purpose is to motivate one another. It does not mean that we do not have anything to share. Our mere presence will change the life of ourselves and also the life of others.
In our life, we are given more opportunities. Most probably, all the opportunities are given with trust. The simple opportunity that is given to me today to share with you is given by trust. And if I don't prepare well, and if I don't present to you well, and the opportunity that is given is not justified at all. And to us also, the Helping Hands has been giving us a lots of opportunity to enhance our life, enrich our future, and encourage one another. So such is the opportunity given to us. Uh, Today, it's a kind of a memorable day to me because I'm going to share with you one of my life experience, which I have not yet shared in any other common forum. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? ஆஹ் ஏப்ரல் 20 2019-20 அந்த வருடத்துல இலங்கையில குண்டுவெடிப்பு நடந்தது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆஹ் எனக்கு வந்து நாங்க ஒரு வருடம் படிப்பதற்காக நான் அங்க போயிருந்தேன். அப்ப வந்து அந்த குண்டுவெடிப்பு நடந்த சமயத்துல நான் அங்கதான் இருந்தேன், அந்த கோயில்ல தான் இருந்தேன். அப்ப வந்து அவரு குண்டுவெடிப்பு நடந்தது. நானும் சின்ன வயசு தானே, அந்த அளவுக்கு என்னால பெருசா எதுவும் செய்ய முடியல. பார்த்த உடனேயே அப்படியே உடம்புலாம் ரொம்ப நடுங்க ஆரம்பிச்சது. என்னுடைய சொந்த மக்கள் அவங்களே நம்ம கண்ணு முன்னாடி இல்லை அப்படிங்கிறத பார்க்கும்பொழுது நமக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய கஷ்டம், அது நீங்காத ஒரு வலுவா இருக்கும். நிறைய பேர் கேட்டாங்க, கேட்கும் பொழுது எனக்கு அதை பத்தி பகிர்ந்து கொள்ளவே விரும்பல. ஏன் நம்ம ஏன் சொல்லணும், ஏன்னா நீங்க இட்ஸ் அ கிரேஸ் தட் யூ ஆர் சேவ்ட் டுடே. ஆனா எனக்குள்ள இன்னொரு கேள்வி இருந்தது. ஓகே, இட்ஸ் அ கிரேஸ் தட் ஐ ஆம் சேவ்ட், வாட் அபவுட் த அதர்ஸ், டோன்ட் தே ஹேவ் கிரேஸ்? அந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் எனக்குள்ள இருந்தது. இப்போ இந்த குண்டுவெடிப்பு சமயங்கள் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கோயிலிருந்து வெளியே வரும்பொழுது என்னை பொறுத்து ஒரு இளைஞன் வந்து இந்த கேள்வியை கேட்டாரு, நீங்க ஏன் இன்னும் உயிரோட இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் கோபத்துல கேட்டாரா இல்ல வருத்தத்துல கேட்டாரான்னு தெரியல, ஆனா எனக்கு அவர் மேல எந்த ஒரு கோபம் இல்லை. அவர் கேட்ட அந்த ஒரு வார்த்தை, why are you alive still, what are you going to do with your life? அந்த ஒரு தருணம் வந்து என் வாழ்க்கையை முழுமையாக மாற்றிய தருணமாக நான் என்று பார்க்கிறேன். I was sent to Sri Lanka because I equipped myself with whatever teachings that has been given to me to the fullest. நாம ஒரு விஷயத்தை படிக்கிறோம் அப்படின்னா அது நம்மளுடைய அறிவை மட்டும் வளர்த்துக்கிறதுக்காக மட்டுமல்ல, நாம் அதை பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் படித்தது பல மடங்காக பெருகின்றது. அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில கத்துக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பாடமாக நானும் பார்க்கிறேன். அதை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். இலங்கைக்கு போறப்ப ஒரு பெரிய சந்தோஷம். நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் பெருசா எதுவும் தெரியாது. பட் வாட் மேட் மீ சென்ட் தேர் வாஸ் த லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் தட் ஐ ஹேட். Because today we are also motivating you to learn the language, English as a language. Let us not be fearful of speaking in English language. நான் ஏன் சொல்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நான் கொஞ்சம் ஓரளவு நல்லா பேசுறேன்னே வச்சுக்குவோமே. என்னுடைய முதல் அனுபவம் வந்து இந்த மாதிரி இல்லை. முதல் தடவை 6ஆம் கிளாஸ் படிக்கும் பொழுது என்னுடைய மாஸ்டர் பிரிட்டோ அவர் வந்து ஒரு வெல்கம் ஸ்பீச் நீங்க வாசிங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. நான் நல்லா 3 நாள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு முதல்ல ஸ்டேஜ்ல போய் ஏறி நிற்கும் பொழுது நான் சொன்ன முதல் வார்த்தை என்ன தெரியுமா? காலை நேரம் ஆரம்பிக்கும் போதே குட் ஈவினிங் சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டேன். ஏன்னா நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணது வீட்டில் என்ன குட் ஈவினிங், வீட்டில் வந்து மாலை நேரத்துல நான் பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்ததுனால குட் ஈவினிங் டு யூ ஆல், குட் ஈவினிங் டு யூ ஆல்னு சொல்லிட்டு கடைசி நாள் வந்து காலையில ப்ரோக்ராம் வச்சதுனால போன ஆரம்பத்துல குட் மார்னிங் டு யூ ஆல் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு எல்லாரும் ஒரே சிரிப்பு. அப்படியே அந்த நேரத்துல என்னால எதுவுமே பேச முடியல. நான் பேசவே இல்லை அன்னைக்கு, அப்படியே அந்த ஸ்டேஜ் விட்டு மேடை விட்டு நான் இறங்கி வந்துட்டேன். சுத்தி இருந்தவங்க எல்லாம் என்னை பார்த்து சிரிச்சாங்க. அப்ப எங்க மாஸ்டர் வந்தாரு, ஏன் பிரதீப் ஏன் வந்துட்டீங்க அப்படின்னு. இல்லை மாஸ்டர், ஆரம்பமே தப்பாயிருச்சே, எப்படி தொடர்ந்து போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அவர் சொன்ன இந்த ஒரு வார்த்தை வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய உந்துகோலா இருந்தது. அவர் என்ன சொன்னார்னா, உங்களுடைய ஆரம்பம் தவறாக இல்லை நீங்க தெரியாம கூட தவறா ஏற்படுத்தியிருக்கலாம், ஆனா உங்களுடைய முடிவு வந்து நீங்க பயந்து போயிட்டீங்கன்னு இருக்க வேணாம். நீங்க பயிற்சி செய்து, அதாவது குறைஞ்சபட்சம் நீங்க அங்க போய் உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செஞ்சதாகவாச்சு உங்களுடைய வாய்ப்பு அமையட்டும். நீங்க பயந்து போனதாக திரும்பி வந்து விட வேண்டாம். நீங்கள் பயிற்சி செய்ததை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய நல்ல ஒரு வாய்ப்பாகவாது அது அமையட்டும். பிறர் அதை ஏத்துக்கிறாங்களோ இல்லையோ, உங்களை நீங்களே ஏத்துக்கிறதுக்கு நீங்க பயிற்சி செய்ததை நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா அதுவே ஒரு பெரிய மாற்றமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மாஸ்டர் என்கிட்ட சொன்னார். So that was the day I started taking efforts to put
learning language in English. And after that, I attended many speeches. I gave many speeches, and I acted in many plays as a hero, as a prompter, and as a script writer. And doing BA English in St. Joseph's College, I had a lot of opportunity, and all those opportunity. Again, I am repeating, the opportunities was given just because the trust that you can do it, and the trust that each one is having that I can do it. Because of this trust in the opportunity, that made me do a great work in the college and also the students I meet. இங்கே கல்லூரிகளில் நம்முடைய மாணவர்கள் வந்து எப்பவுமே செமினார் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ வந்து அவங்க வந்து ஒரு 3 நிமிஷம் ஆச்சு மேடையில் ஏறி நின்று நம்ம பேசணும். அப்போ ஒவ்வொரு தடையும் ஒவ்வொருத்தவங்களும் கையில் ஒரு பேப்பர் வச்சுட்டு போய் பேசுவாங்க. மனப்பாடம் பண்ணிட்டு ஒரு சில பேர் பேசுவாங்க. ஒரு சில பேர் புக்கையை கையில் எடுத்துட்டு போயிட்டு கூட பேசுவாங்க. நான் பேச போகும் பொழுது வந்து அந்த என்னுடைய முதல் அனுபவம் தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அந்த பேப்பரோட கொண்டு போனது ஏமாற்றத்தோடு பயந்து கீழே இறங்கி வந்தோம். அன்னைக்கு முடிவு பண்ண நம்ம எது பேசினாலும் ஒரு 3 நிமிட கருத்துக்களா இருந்தாலும் நாம உள்வாங்கியதை நாம உணர்ந்ததை சொல்லும் பொழுது நம்ம கையில பேப்பர் எதுவும் தேவைப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் செஞ்ச செமினாரில் அதுக்கப்புறம் நடந்த எல்லா மேடை பேச்சுகள்லையுமே அந்த துருப்பி சீட்டு எடுத்துட்டு போகாம தான் பேசிட்டு இருந்தேன். அப்ப என்னுடைய நண்பர்கள் கேட்டாங்க, சார் நீங்க எப்படி உங்களால பேச முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப என்னுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொண்ட அந்த ஒரு உத்வேகம் பிறரையும் உற்சாகமூட்டியதாக நான் பார்க்கிறேன். பேச போகும் பொழுது என்னால பேச முடியுங்கிற அந்த ஒரு நம்பிக்கை, நான் என்ன பேசுறேங்கிறது தவறாக இருக்கலாம், ஆனால் என்னால பேச முடியும். I can talk in English, I can converse with others in English, and I can communicate to others in English, whether it's funny or whether it's so serious the topic is. But I can speak because the opportunity is given to me because of the simple trust that I am. So now I request Sachin to play the second video that will give you a kind of open eye experience to speak in English, whether it is correct or wrong. But it is good that we speak what we know. So over to Sachin. Danajaya Hediarachi. I see something. I see something. Danajaya Hediarachi. You and I are not very different from this flower. Just like this flower is unique, you are unique. All of us has something special that makes us as beautiful. Do you know what makes you special? Now, the answer to that can be a little difficult to find, because sometimes life has a cruel way of picking out your petals, breaking you in two, and throwing you into the trash. And when you're broken, it's very difficult to feel special. Mr. Contest Chair, my fellow flowers, I can remember the first time I broke. I was 17 years old. I had already flunked high school and managed to get myself arrested. Now, I wasn't afraid of the cops, but there was one person I was very afraid of, and that was my mama. Raise your hand if you have an emotional mother. Let me see. Put them all together, you get my mom. I can hear her scream outside the police station. Even the cops were afraid. She came up to me, held the iron bars, looked into my eyes, and I saw a tear coming down her face. Now, I've seen my mama cry before, but mothers cry 3 types of tears. Tears of joy, tears of sorrow, and tears of shame. And when a son sees a mother cry tears of shame, that's a life-changing moment. She looked at me and said, "Son,
I want you to be a better man. That night, when I drove home, my dad was waiting for me at home. Now, my dad is a cool dad. Raise your hand if you have a cool dad. Put them all together, you get my dad. My dad came up to me and said, son, it's okay. You flunked your exams. You already got arrested. That's fine. You get that from your mother's side. I want you to start working immediately. And I said, okay. So my dad took me to meet one of his friends called Sam. Now, Sam was an accountant who had an accounting firm and had generously decided to make me his personal assistant. And there he was. He looked like a teddy bear. But this man was special. I looked at him and he looked at me. And then he said the most amazing thing. He said, son, I see something in you, but I don't know what it is. If you decide to work with me, I can help you find that something. And I was like, whoa, that's the first time in my whole life somebody has ever told they see something in me. And I started working for Sam. And every day after work, he used to tell me stories about the world, about history, about culture, about philosophy. And it was much more interesting than what I learned in school. And I discovered I can dream. And I started dreaming, ladies and gentlemen. After 1 year, I went back into high school, completed my exams, and went into college. After successfully completing college, I found a great girl, but not a job. I didn't know what I wanted to do with my life. Have you ever had that problem? And when you're lost, it's difficult to feel special. So I went back to my cool dad. And I said, Dad, I feel lost. He said, you are like your mother. So my dad introduced me to this strange club that had a strange name with strange people talking. On the first meeting, they told me to do something called a table topic. I aced it. But while I was speaking, I see a strange man seated in the back row. Humble, simple. The unfailing quality of kindness in his eyes. As soon as I finished, he walked up to me, looked me dead straight in the eye, and said, son, I see something in you. But I don't know what it is. If you come here twice a month, maybe we can find that something. And ladies and gentlemen, I discovered I could speak, and I love speaking. And that led me to become a teacher. I know what it's like to not have enough money in your bank account. I know what it's like to worry when the bills start coming in. And sometimes, in the middle of the night, I wake up my beautiful wife and I ask her, honey, why did you marry me? She says, I saw something in you. But I still don't know what it is. Ladies and gentlemen, today I'm a dreamer, I'm a speaker, and I learned the unfailing quality of unconditional love from my wife. I was broken, and I've been broken, lost, and broke many times in my life. But the people in my life were able to reach into the trash can and make me whole again. If it was up to me, I would have never been able to do that. And this is why if you have great people in your life, no matter how broke, how lost, or how broken you become, they can piece you back together. Ladies and gentlemen, when I look at you, I see something in you, but I don't know what it is.
over to you. Manoj Vasudevan. Pull less. G G O O O G G L L E E Gulu Gulu K N O W L E D G I hope many of you have enjoyed. K N O W L E D G E Kenau ledge. Kanaw leke Kenau ledge. Kanaw leke Kenau ledge. Kanaw leke P P S H O O S S P P H H O O R R U U yes Phosphorus. Phosphorus Phosphorus. Phosphorus Phosphorus. Yeah, I hope many of you enjoyed the video. It was about two different variation of speaking in English. That is nothing to make fun of others, but that's how I started speaking in English. Huh? G O O G L E gulu gulu, or K N O W L E D G E now. That's how I started learning English, because the first day when I started learning English to speak in English, it was not so easy. I have been mocked at and I have been put down, but it is again the same company that I have had in my life, my best friends, my best companions in my life. It is they who encouraged me to perform a speech like the Dhananjaya Hettiarachi one who was speaking with a rose. And I'm so happy to share that the same speech, what he spoke, I could memorize it in the junior where I was studying, and I could deliver it on the stage exactly like him. And the applauses was like thunders and rain. Okay, so such is the experience we have, and such is the same experience that the Helping Hands here today is giving you, is trying to giving you, because the simple trust they have in you, that if the opportunity is given to you all equally, and you will be very, very successful in life, even whether it is a language or any kind of knowledge that you learn. And finally, what I would like to share is I'm so happy today because of you all, and to share with you what I have learned in my life. Um,
It's not just the learning the language, to share the smile as I started, the goal and purpose, to share the joy I had and the opportunities that I had and the trust that was given to the opportunities. And finally, English is just a language that you can learn every day. No worries about the mistake you make, but it is the next step that you are going to take, and that will be the successful path which will inspire you and also inspire others. So therefore, thanks to Helping Hands for giving me this such a wonderful opportunity, and it's something great in my life. To share something good with others is like a sharing your half of the life with others. So thank you very much, and all the best to you all. If you have got any queries, or if you would like to share anything, you can share. Thank you, everyone. யார் வேணாலும் கேட்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரொம்ப சீரியஸ் எல்லாம் இருக்க வேணாம். நீங்கள் சாதாரணமாகவே கேட்கலாம். Good afternoon, everyone. It is the time to show our gratitude. First of all, I would like to thank God the Almighty for leading us in this orientation program. And it is delight for me to thank Mr. Pradeep, our resource person, on behalf of the trust Helping Hand with Love for spending his valuable time with us. Thank you, sir. And I would like to thank each and every one of you for spending your valuable time with us. Thank you.